హలో రోజుకి 80 లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా? అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. Hello all, I am Vijayendra Reddy. I am the director of Vijayendra Academy. I teach current affairs and international relations for various competitive exams. So we will continue with our latest updates, and today we will discuss or we will know about a very important summit, that is G20 summit. What is this group of 20 countries summit? G20, as the name indicates, it's a group of 20 major economies. Remember, it's not countries, major economies. It includes 19 countries and one organization called European Union. So total, it's a group of 20 economies or major economies in the world. I will tell you the 19 countries names. Here the important thing is India. India is a member of G20. And why am I telling this G20 summit now? The reason is this summit happened very recently in June 2019 in Japan's city of Osaka. Let me tell you the 19 countries in G20. They are, you can easily remember in this way, they are 7 G7 countries. What are these 7 G7 countries? USA, Canada, UK, France, Germany, Italy and Japan, plus 5 BRICS countries. They are Brazil, Russia, India, China and South Africa. So 7 G7 countries plus 5 BRICS countries. So 12 plus 7 more countries. It is Australia, Argentina, Mexico, South Korea, Saudi Arabia, Indonesia and Turkey. So total it's a group of 19 countries and one organization, that is European Union. This G20 was first started in 1999 as a meeting of finance ministers and central bank governors. Central bank means every country has its own central bank that will control the banking system. In India we call it as RBI, Reserve Bank of India. So 1999 it was started as a meeting of finance ministers and central bank governors. But what happened is in 2008 the world faced a very big problem which is called as economic recession, and the leaders of these G20 economies, they thought that to fight or to combat this economic recession in the year 2008, mere meeting of finance ministers and central bank governors is not enough. So we should convert this group into a summit of heads of the countries. So with that intention, this meeting of G20 finance ministers and central bank governors was converted into a very big summit of heads of the countries in the year 2008, in the aftermath of economic recession. And the first summit was held in Washington DC in the year 2008. And from then onwards, they are conducting these summits regularly, particularly with a focus on improving the economy of the world. And of course now they are discussing so many other problems like terrorism, climate change, women empowerment, gender equality and other things. Now we'll come to the latest summit. The latest summit is the 14th G20 summit that happened on June 28th and 29th of this year, that is 2019, in Osaka. Osaka is a city in Japan, which is attended by the leaders of these 19 countries which I mentioned, as well as representatives from European Union. Then what about India? Who represented India? It is our Prime Minister Narendra Modi who represented our country in this G20 summit. Remember, this is our Prime Minister's second summit in the month of June after he became the Prime Minister for the second time. His first summit was SCO, Shanghai Cooperation Organization Summit, and now he attended the G20 summit. On the sidelines of this G20 summit, our Prime Minister also attended 2 trilateral parallel meetings. Trilateral means 3 countries. What are these trilateral meetings? One is JAI. Here J means
Japan, America and India. So our Prime Minister met with Japan's Prime Minister Shinzo Abe and America's President Donald Trump and held discussions on the sidelines of this G20 summit. And another is RIC. Here RIC is a trilateral meeting of Russia, India and China. So our Prime Minister held trilateral talks with RIC as well as JAI along with this G20 summit. And as usual, the focus was on terrorism and how to counter, how to combat this terrorism. Then the next summit is also announced. So that in 2020, the summit will be held in Riyadh. Riyadh is the capital of Saudi Arabia. I will tell you more summits of G20 because they announced the next schedule also. The 2021, the G20 summit will be held in Italy. And more important is in 2022, the 17th G20 summit will be held in India, New Delhi. So that is very significant. So far, India never hosted such a big summit. India never hosted G20 summit. So first time India is going to host this G20 summit in 2022. And that is going to be the 17th G20 summit. What is the significance of this year 2022? You can guess, you know now. 2022 is going to be in the 75th year of India's independence. So on the occasion of the 75th year of India's independence, India is hosting or India will host a very big summit called G20. G20 అనేది 20 ప్రపంచంలోని 20 అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల కూటమి. ఇందులో 19 దేశాలు సభ్య దేశాలు ప్లస్ ఒక సంస్థ యూరోపియన్ యూనియన్ అనే ఒక సంస్థ కూడా సభ్య దేశం. మొత్తం 20 ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. 1999లో ఇది ఆర్థిక మంత్రుల కేంద్ర బ్యాంకుల గవర్నర్ల సమావేశంగా ఏర్పడింది. అయితే 2008లో ప్రపంచం ఆర్థిక మాంద్యాన్ని చూడడంతో ఆ ఆర్థిక మాంద్యాన్ని అధిగమించడానికి ఈ సమావేశాన్ని సదస్సుగా దేశాధినేతల సదస్సుగా మార్చాలని అప్పటి నాయకులు నిర్ణయించారు. అందుకే ఈ సమావేశం కాస్త సదస్సుగా లేదా శిఖరాగ్ర సదస్సుగా 2008లో మారింది. మొట్టమొదటి సదస్సు 2008లో వాషింగ్టన్లో జరిగింది. అప్పటి నుండి ఈ సదస్సులు రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నాయి. అండ్ మోస్ట్ రీసెంట్గా 14వ G20 సదస్సును జపాన్లోని ఒసాకా నగరంలో జూన్ 28, 29 తేదీల్లో నిర్వహించారు. దీనికి జపాన్ ప్రధాని షింజో అబే అధ్యక్షత వహించారు. భారత్ నుంచి మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రాతినిధ్యం వహించారు. తదుపరి సదస్సులను కూడా అనౌన్స్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది అంటే 2020లో ఈ సదస్సును సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లో, 2021లో ఇటలీలో, 2022లో భారత్లో G20 సదస్సును నిర్వహిస్తారు. భారత్ ఇప్పటి వరకు G20 సదస్సును ఎప్పుడూ నిర్వహించలేదు. మొట్టమొదటిసారి 2022లో నిర్వహించబోతోంది. ఆ సంవత్సరానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. భారత్కు స్వాతంత్రం లభించి 2022 నాటికి 75 ఏళ్ళు పూర్తవుతుంది. కనుక ఆ ఏడాది ఈ సదస్సును నిర్వహించాలని మన ప్రధాని గట్టి ప్రయత్నం చేసి మనకు ఈ సదస్సును 2022కు తీసుకువచ్చారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. I will try to clear doubts of current affairs, and thanks for watching.